Amigos y amigas, estamos aquí de regreso en tiempo igual por Conexión 5, como les habíamos adelantado en el día de hoy. Tenemos visitas porque nos estamos comunicando directamente con Taiwán y como ustedes saben y hemos estado discutiendo, Taiwán es el primer país en Asia que está considerando o que ha considerado el matrimonio igualitario, entre otras, ¿verdad? De otra cartera de derechos para la comunidad LGBT. Nos estamos comunicando directamente con uno de los activistas en Taipei. Nos acompaña en la noche de hoy, André Lin. Y obviamente tenemos que hacer la entrevista en inglés, pero vamos a traducirle en, en el camino. Hi, André, how are you doing? I'm good. How are you? Good. Is that the correct pronunciation? Andre? Yeah. Yes. Okay. So, Andre, tell us a little bit. What's the background of the LGBT rights, so people know what's going on in Taiwan right now. Uh, Taiwan has never banned any form of same-sex practice whatsoever, but uh, their marriage is not recognized by the law. That's why people are fighting for it right now. And first started in about 1980s, like one man decided to ask the government to register his marriage, but it was denied. And then later in the year 2000s, the administration decided to put something that protects same-sex people's rights into the law, but it was refused. And then earlier also in 2013, one legislator decided to legalize same-sex marriage, but it even passed the first reading, but then it was denied again. And this year, the same legislator decided to do it again, but right now we are in a phrase right after the first reading. Yeah. So, just so people understand, Taiwan is the only country that is even considering or has considered recognition for same-sex couples. You mentioned that this started back in 1980. That was still when the KMT was the ruling party, correct? Before democratization? Yes. How did that affect the fight for LGBTQ rights? The transition from, Back when, yeah, the transition from, back mhm. the KMT administration was not very friendly to LGBT people. And then when the opposition, the Democratic Progressive Party, first took over the government in 2000, the president wanted to do something, but he didn't have the majority in the parliament, so he couldn't really do anything for the LGBT people. He tried, but failed. Okay. And then when KMT back again in 2008, nothing happened in 8 years. But one legislator from the opposition, DPP, raised the bill again in 2013, but that failed, as I mentioned. Yeah. Okay. And right now it's the DPP government. Yeah. Andrés nos está contando que Taiwán sí, en efecto, es el primer país que considera en Asia, que considera derechos o reconocimiento de oficial por parte del gobierno a parejas del mismo sexo. En efecto, nos dice que el gobierno en Taiwán, de hecho, nunca ha prohibido, nunca ha tomado pues, medidas adversas para criminalizar o prohibir conducta homosexual, ¿verdad? Parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Así que lo que ha habido en ese sentido es un intento de legalización en varias instancias, incluyendo en la década del 80. Lo que sucede es que en la década del 80 todavía estaba en el poder el partido KMT y como le indicamos anteriormente cuando hicimos la breve introducción de, ¿verdad? La historia, la política de Taiwán, pues era un partido
¿verdad? Era una dictadura. Así que cuando se democratizó la política, para allá para el 2000, se intentó de nuevo legalizar el matrimonio, falló, y ha habido por lo menos dos intentos subsiguientes. Así que esto pone a Taiwán, de hecho yo no sabía que había habido otros intentos, pone a Taiwán en una situación bien especial porque ningún otro país en Asia está considerando esto. Andre, the president of your country, which is a female, it's a woman, correct? Yeah. She seemed on board with the marriage bill, and everything seemed on track to be passed. But then that was a few weeks ago. I was reading the an online publication, but then this week I was going over some magazines that I subscribe online, and I see that all of a sudden that people think that it might not happen at all, and that left me wondering why and what's going on, and that's what actually motivated to contact my friend, the friend that Andrea and I have in common in Taiwan. I was like, well, what's going on? What is going on in Taiwan? What happened? Why the sudden change? I think because the bill was proposed right before Taipei Pride as a gift to the LGBT people, and then I think a lot of people were caught off guard. I mean, the public was caught off guard, and then they didn't know how some people in society would feel about the proposals, so that some politicians become cautious about it, and then many of the organizations that are against same-sex marriage are religious, and then they have very strong political ties to some of the legislators, so they put a lot of pressure on those legislators, so that's led to some indecision as to what would happen next, no matter how much the government and the legislator that support same-sex marriage want to put forward a bill, they will still encounter some resistance. Okay, and when was Taipei Pride? And the last weekend of October. Okay. Yeah. So this is a discussion that pretty much came I'm about. checking out the Pride next year. I didn't know. I mean, I was looking at the magazine online. I think it was the Nikkei review from Japan, and it had an article, and I was like, well, what is going on? So before Pride Day, this wasn't discussed. So this is a discussion that has been going on in the public sphere for about 2 months. Is that correct, or was it some expectation that something was going to happen, just people didn't know what or when exactly? No, because when the bill was first proposed as early as 2006 and then again 2013, the government had held public hearings, and then they tried to discuss it with the public many times, especially the time in 2013, it also passed the first reading, and then the anti-same-sex marriage camp also staged a really big protest in 2013. So that was a kind of dialogue between the two sides, and then after that it sort of died down. Nobody talked more, and then but the legislators that want to legalize same-sex marriage constantly try to have public hearings or conference to educate the public, but the opposition side claim that nothing has been done, so they want to stall as long as possible, I think. But right now, the opposition, the KMT, is also on board with legalizing same-sex marriage, correct?
only some of their legislators, not Okay. the whole party. Okay, some of them, but the KMT as a party, it's not opposed. It's not like let's say the Republican Party in the United States. Like, like they don't want. There is a split among the legislature. Yes, As but okay. in KMT, like the support rate is very very low. Only like less than 10 people from the KMT camp that supports same-sex marriage, whereas in the ruling party DPP, they're all about maybe 30-ish or 40. I don't remember yet. Okay. El André nos está contando que a mi pregunta fue la siguiente. Yo había visto en una publicación de Japón que se llama el Nikkei Review que en Taiwán pues estaba todo listo, la presidenta estaba ready para pasar el proyecto. Eso fue hace varias semanas, entonces esta semana veo que hay otro artículo que de repente dice que no, que pues ya no va a pasar y que lo más probable no se apruebe. Entonces yo me quedé, eso me pareció muy curioso, así que yo llamé a el amigo que Andrew y yo tenemos en común, que es una persona que lo conozco hace muchos años, que está viviendo en Taiwán, y le dije, mira, ¿qué es lo que está pasando? Y él fue el que me puso en contacto con Andrew. Andrew me dice que lo que sucede es que este proyecto se le presentó o que se sometió como un regalo a la comunidad LGBT, eh, igualito que aquí en Puerto Rico, que en Estados Unidos que se presentan las cosas como regalos. Pues, se presentó como para celebrar, para marcar el Taipei Pride, o el festival LGBT, ¿verdad? Que acá en Puerto Rico, en Estados Unidos, se celebra en junio. Pues ellos lo celebran el último fin de semana de octubre. Entonces Andrew me dice que eso de repente pues como que cogió a la gente por sorpresa, y la oposición no estaba muy organizada, pero que ahora lo está. Y entonces esto es lo que ha dado pie a que esta discusión pues de repente se torne más amplia, y que ya en el 2006 y en el 2013 hubo un debate en el cual la oposición pues fue bastante vocal. Le voy a preguntar ahora a André, cuando hablamos de oposición, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de oposición política? ¿Estamos hablando de oposición religiosa? ¿Estamos hablando de ambas? ¿O estamos hablando de otra cosa? Vamos a ver qué nos dice. Andre, you mentioned opposition to marriage, and that there were some opposition or organizations that were lobbying uh, legislatures, and if I'm not mistaken, uh, the the Republic of China has just a single chamber legislatures, but it's not like in the states where you have a Senate and a House of Representatives. It's called yeah, it's called the Yuan. It's a single chamber legislature. When you talk about opposition lobbying the legislatures, the legislators, are we talking about religion, and what 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 flavor of religion? I mean, are these Christian groups? Are they some of the Catholic persuasion, or are we talking about Protestants? I'm very curious as to where the opposition comes from. I think they're mostly Christians, and they're probably like evangelical churches, probably. I'm not sure. Yeah. And how, in terms of political and maybe economic power or influence, how much weight do these organizations have in Taiwanese politics? They have like strong ties to some of the politicians. It dated back to long time ago, because when KMT lost the war in China, a lot of their high-rank officials were Christians, and then so a lot of people in power
usually Christians, and so of course, so some of the legislators that are still in the legislature are Christians too, and then they have received a lot of money from these churches, so they would try to like they would give in to their pressure. Okay. So I think, yeah. And I understand that there's a big portion of the population that practices Buddhism and Taoism. Do you know of their position as religion or as a system of beliefs regarding same-sex couples or LGBT rights in general? Actually, I need to say something. The Christianity only probably accounts for 7% of the population, and the majority of people here are either Buddhist, Taoist, or they are not non-religious. Okay. And Buddhism and Taoism don't really have anything against same-sex marriage in their doctrine, non law. And especially in 2012, there was a Buddhist wedding between a lesbian couple. It was pretty big here. Oh. And we even have a Taoist temple enshrined with a god that's for the gay people here in Taipei. But during these kind of conflicts between whether to legalize same-sex marriage, Buddhism and Taoism people tend not to talk about it. Their voice is not very loud, or they just stay quiet. It is the Christian group that are the loudest, and then that's why people only hear their opinions. Yeah. So this past weekend, there were demonstrations both in favor and against the bill. Yes. How did that go? How do you compare? On December the 3rd, there was a rally against same-sex marriage, and I think most of the people that attended that rally were religious people, or they were forced to go because their parents wanted them to go. And then, based on what I heard, and then from my friends, they are pretty like a closed group. They didn't welcome people to join them. No, that's interesting. Yeah, because they wanted to take to the street, and then they don't want reporters to go join them, and then see what's going on there. I don't know why. And then afterward they complain, or they don't have any news coverage. That's very interesting. And as for the rally for same-sex marriage last weekend, it was pretty big, like huge. There were more than 200,000 people that went to this rally, and then that's even way more than Taipei Pride. It broke the record. And I saw a lot of those straight people there with their kids, or a lot of people that I couldn't imagine that would go to an event like this. Very interesting. André nos contestó a la pregunta que le hicimos hace un ratito sobre qué es lo que había pasado. So, él lo que nos dice es que cuando el movimiento nacionalista en China perdió la guerra, pues los oficiales, la mayoría de los oficiales que eran parte de ese gobierno, como ustedes saben, el comunismo en sí es ateo, parte de ese gobierno, de ese cuerpo de gobierno de la China nacionalista que se mueve a Taiwán cuando están perdiendo la guerra, que perdieron la guerra, pues pertenecían a la minoría cristiana. Entonces él nos dice que es esa minoría cristiana, que él estima en un 7%, las organizaciones que están
cabildeando en contra de este proyecto. Y le pregunté específicamente sobre, cuando hablamos de cristianos, ustedes saben que hay diversos sabores de cristianismo. Él me dice que son mayormente protestantes, y que estas iglesias pues se establecieron cuando se mueve, ¿verdad? El gobierno de la China nacionalista. Y también recordemos que Taiwán tuvo un pasado colonial holandés. Así que son esos vestigios, ¿verdad? De influencia occidental, los que pues han llevado a que se establezcan estas organizaciones con bastante arraigo, porque André nos dice que a pesar de que son un porcentaje reducido, pues hay mucho dinero y hay mucho poder y hay mucho acceso al poder. Nos indica que este fin de semana pasado, hubo demostraciones rivales, demostraciones en contra y demostraciones a favor del matrimonio igualitario. Nos dice que la demostración en contra del matrimonio igualitario es muy reducida y que de hecho son un grupo de personas bien cerrado, que no permiten, o sea, si de pronto ¿verdad? Usted no le parece el matrimonio del mismo sexo y usted quiere unirse al revolú, usted quiere unirse al problema y quiere agarrar su pancarta y decir, mira, no al matrimonio, usted le van a decir, mire, no, usted no puede protestar. ¿Sabe? Que es un grupo bien cerrado. Me parecen, ¿verdad? Como el pipiolos aquí. Que es un grupo bien cerrado y que no son muy abiertos a nuevas personas, a nuevas corrientes, a nuevos pensamientos, a nuevos miembros. Ellos son su grupito y entre ellos se entienden, pero de que se quejan a menudo de que no hay cobertura, de que la prensa no los sigue, pero es que ellos tampoco se ponen muy disponibles. Eso me parece muy interesante, que haya protestas en lugares públicos, pero que no se permita que otras personas se unan a esa demostración en público. Me dice André que la demostración a favor del matrimonio igualitario tuvo alrededor de 200.000 personas, eso es un montón de gente, que incluso fue más grande que Taipei Pride, y que había mucha gente heterosexual con sus niños y su familia y sus cosas, y que vio mucha gente allí que no se esperaba ver. Le voy a preguntar si entre sus amistades o entre sus compañeros de trabajo ha tenido, ¿verdad?, fricción en cuanto si este tema le ha traído fricción. Ustedes saben que cuando en Puerto Rico en el 2013 se discutió el proyecto 438 y el proyecto 238, perdón, generó el 238 y el 488 generaron mucha animosidad hasta cierto punto innecesaria. Y después yo me incluyo también, porque en ese entonces ustedes saben que yo estaba bien pistolita y se llegó a unos extremos en la discusión pública que de pronto no abonaron en nada. Lo que crearon fue unas heridas bien grandes, que en esas heridas es que precisamente se ha dedicado a echar sal el Partido Popular y activistas como Pedro Julio Serrano. Es en esas fisuras de la opinión pública, en esas fisuras del pueblo de Puerto Rico, es que crece estas criaturitas, estas bacterias como Pedro Julio Serrano. Así que, pero eso es parte de la política, eso es parte de la democracia, pero no siempre las discusiones y no siempre pelear nos trae buenos resultados, y eso pues es algo que yo he tenido que aprender algunas veces a la mala. Vamos a preguntarle a Andre si este ha sido el caso. Me parece que no, vamos a ver. Andre, I am very curious because we had here in Puerto Rico, we are a colony of the United States. So when Spain lost the war in 1898, they gave us away. They gave us away along with Guam, the Philippines, and Cuba. Spain was like, well, you take those people. So they gave us away to the United States.
eventually, Philippines didn't want to be a colony, and they fought their war, and Cuba became independent, and Guam and Puerto Rico were still in legal limbo. Um, However, we in 2013, for the first time, there was a discussion of outlawing discrimination, or some type of protection against discrimination in the workplace, in hiring, etc. And also, there was legislative um, bill to include same-sex couples in the protection against domestic violence. Because here, there was a case a few years ago in which a same-sex couple was involved in a domestic dispute, and they prosecuted the one of the um, persons under Act 54, which is the Domestic Violence Act, and it went all the way to the Supreme Court, and the Supreme Court said that uh, um, Act 54 did not protect same-sex couples because it was intended to protect and to harbor relationships that were within the limits of official or legal marriage. So it was only for straight people that were married. So if you were in a having an affair, or if you were boyfriend and girlfriend, you were not married, or same-sex couple, so the law didn't protect you. And of course that was an awful result, and something that the legislature here wanted to reverse or to correct. And they did so back in April and May of 2013. That created a lot of animosity here. Here we had protests against um, those bills, and they were huge. The opposition was very well organized. Also, the way the majority did that process, it wasn't carried out correctly, so it created a lot of animosity. So it wasn't only homophobia, there was also a lot of political resentment mixed in that. However, that created some friction among colleagues and co-workers and even family members. Is that the case in your case? Have you experienced that? Has this renewed discussion of same-sex marriage or LGBT equality, um, has that been the cause of friction in among acquaintances, or people that you know? Uh, Before that, can I add something for Sure. the comparison between the two rallies? Hmm. Before the anti same-sex marriage rally, the opposition side, they spend lots of money buying ads on the major newspapers in Taiwan, and they even bought TV ads spreading fears, telling people what would happen if same-sex marriage is legal, something like your kids become gay and then your parents will disappear. And then, but of course, the people that are for same-sex marriage here, we are never a big organized association. We don't really have any money, so they decided to start crowdfunding before the big rally last Saturday, and then they reached their goal to buy newspaper ads within 48 hours. And then that's very surprising that the people that here they are really very active on this kind of same-sex marriage activities. Yeah. Okay, And as for the I'll translate that because I think that's very important. Before we move on to the next issue, to the next
Okay. question. Él me está contando de que en cuanto a las demostraciones rivales que hubo el pasado fin de semana, que los organizadores de la demostración en contra del matrimonio, pues como habías mencionado, pues tienen recursos, ¿verdad? El dinerito. Compraron pauta en anuncios en los 4 periódicos principales de Taiwán en televisión diciendo que si se aprueba el matrimonio, que si sus hijos se van a convertir en gay, que si sus padres van a desaparecer y todas esas cosas. Pero que los propulsores del matrimonio igualitario pues no tienen chavos, pero que se iniciaron unas campañas de crowdfunding. Eso es lo nuevo ahora, eso es ahora todo el mundo pide chavos para todo, pero pues, para este caso son fines meritorios, ¿verdad? Pues así que se metieron al internet, hicieron un crowdfunding y dentro de 48 horas pudieron comprar sus anuncios y pudieron, ¿verdad? De cierta forma uh, contrarrestar el poderío económico que tienen los grupos opositores. Y eso me parece bien interesante. La gente, hay que ponerse para las cosas aquí en Puerto Rico. El Facebook y el Twitter está bueno, ¿verdad? Para agitar las masas y todo eso, y para poner flyers de que vayamos a las barras, que si circo, que si el escándalo, que si el XL y toda esa vaina. Esto está muy nice, pero debemos organizarnos y darnos cuenta de que el Internet como medio de comunicación se puede utilizar para otras cosas y se puede utilizar para eh, recaudar fondos y recursos, no tiene que ser solamente dinero, recursos para hacer ciertas cosas y no sentarnos, ¿verdad? Con nuestro culete grande, como dice nuestro amigo Pedrito, ¿verdad? Como activistas de teclado a esperar que pasen las cosas. Tampoco, ¿verdad? Debemos quedarnos con el culete echando, ¿verdad? Nalgas para que otros hagan cosas que de pronto no están o no van en el bien de la comunidad. Y ustedes saben a qué me refiero. Que nos quedamos esperando a que Pedrito haga y que haga la otra nana y que haga el otro. Y cuando vamos a ver, nos han utilizado como excusa para llenarse los bolsillos ellos o para hacer otras cosas que no necesariamente son en el bien de la comunidad. Así que vamos a preguntarle a André para que nos cuente si esta discusión ¿verdad? Ha sido razón o ha sido causa para crear fricción entre, ¿verdad? Si pasó lo que pasó aquí en el año 2013, recuerdan que Puerto Rico por la familia, se hizo la demostración aquella en el Capitolio, los alcaldes de muchas eh, jurisdicciones populares y PNP llevaron guagua pagadas por el municipio, allá San Sebastián y Trujillo Alto, y mucha gente llevó guagua. Y pues no los puedo culpar porque se politizó, se polarizó un issue que de pronto se debió haber desde un principio enmarcado como un asunto de administración pública, de política pública, de derechos civiles y no como algo político, no como una promesa política que se le debe a un grupo que votó conmigo y que pues se va a rajar, ¿verdad? Se va a partir, se va a repartir por líneas partidistas. Y eso fue lo que pasó aquí y eso es algo que en mi opinión, y lo hemos hablado antes, me resulta muy peligroso. Pero vamos a ver qué nos dice Andre. So Andre, this renewed this discussion of same-sex marriage and LGBT equality. Um, in my case, in 2013, it created some animosity among people I knew, even co-workers, and to some extent relatives. And that was sort of unexpected, and it was a sad byproduct of the debate that we had back then.
which was, I believe, overly politicized, and we ended up with a non-discrimination bill in the workplace that isn't particularly strong. And on the other hand, we weren't able to get anything through the legislature since then. So, and actually, the party that was in the majority for the last 4 years lost the election last month. So we are, as here in this station, and to the extent that we can, our goal right now is to, and it has been for a while, is to kind of serve as a bridge of as a conduit of communication between the LGBT community here in Puerto Rico that has been associated with a particular party and the other party that all of a sudden has a huge majority in both chambers and that has been neglected and vilified by the LGBT leadership here in Puerto Rico. So that's a challenge that we have moving ahead here. But in your case, this discussion this year or in the previous occasions that this bill was brought up, did you have any? Did this strain relationships in with friends or acquaintances, or is it something that just didn't happen or doesn't happen in Taiwanese politics and with the LGBT community in general? Taiwan already has an anti-discrimination law in the employment law and the education law, so that's been taken care of already. Mm-hmm. But and in general, the society in Taiwan is pretty tolerant, pretty accepting same-sex, like homosexual people. It's just that most of the public are not aware that they actually exist. It's like all of a sudden it's being brought up to focus, and then they didn't know what to do with it. And then so when the opposition side tell the public what would happen, some of them actually believe it. And then that's more like what's happening right now. There isn't a big conflict between the people at work or in their daily lives, I think, yeah. Okay. Miren, él nos está contando de que Taiwán ya tiene un estatuto que prohíbe el discrimen en el empleo y todas esas cosas. En el 2002 el ejército comenzó a dejar que se enlistaran personas gay y bisexuales, y que desde el 2004 Taiwán tiene su versión de lo que aquí en Puerto Rico es la mentada, ¿verdad? La famosa perspectiva de género, y que en general la sociedad taiwanesa es bastante tolerante y que la gente, pues, lo que se ve no se pregunta, y que bueno, la gente no estaba consciente de que era un país, ¿verdad? Era una sociedad tan abierta. Entonces que al no pensar o al no tener eso presente, de momento, pues cuando vienen estos grupos y le dicen, mira, pues tu hijo se va a volver gay o que va a pasar esto, pues que hay personas que lo creen. Pero eso me parece que es algo bien interesante y una distinción con una diferencia con aquí en Puerto Rico, porque aquí en Puerto Rico ustedes saben que se habla de todo y que todo el mundo está pendiente a la vida ajena, y bueno, aquí se habla lo que se tiene que hablar y lo que no. Entonces de pronto
¿verdad? Encontrarnos con un ejemplo, con una sociedad que es todo lo opuesto, donde, bueno, no se comenta si no es necesario, y pues la gente había una apertura, había una diversidad, pero la gente pues como que no estaba tan pendiente a eso. Entonces, al estos grupos poner el dedo sobre el asunto, decir, mira, pues va a pasar esta cosa, se van a convertir tus hijos en gay y todas esas cosas, pues como que le prende el bombillo a ciertas personas, y que eso ha causado que una porción de la población del público pues le crea a estos grupos eh, que se oponen al matrimonio, pero que en general él no ha experimentado animosidad, o que las relaciones personales, interpersonales, de familia o amistad se afecten por este proyecto de ley. Vamos a preguntarle una última pregunta, porque digo, ya allá es bien tarde. Vamos a preguntarle cómo él piensa que va a impactar o que va a afectar los países cercanos este gesto, ¿verdad? Este intento. Y primero preguntarle si él piensa que si va a pasar o no va a pasar, se va a aprobar o no se va a aprobar. ¿Y cuál sería el efecto en los países cercanos? Recordemos que allí cerca está cruzando el estrecho de Taiwán, está la China colorada, la China comunista, la China roja, que además de atea es bastante intolerante a la diversidad en general. ¿Estarían estas regiones, estos vecinos, más o menos inclinados a discutir el derecho LGBT? Y si él piensa que esto cambiaría, o que habría de cambiar en el futuro. También recordemos que por ahí está Hong Kong, que es otra jurisdicción dentro de los dos sistemas, una China, pero que tiene sus problemas, ¿verdad? Antes era una colonia británica y la gente estaba acostumbrada a unas libertades que desde 1999, cuando se cambia la soberanía, pues no las hay. Entonces, cuando el Reino Unido le cede, o ¿verdad?, acuerda devolverle Hong Kong a China, China se compromete por 50 años en dejar las cosas como están. Pero ¿qué pasa? El tiempo pasa, y 50 años uno lo dice así, es un montón de tiempo, pero ya por ahí vienen los 50 años de eso. Pero es que ahora hay una situación donde ese término de los 50 años está creando problemas para las hipotecas. Ustedes saben que las hipotecas se hacen a 30 años. Pues, ¿qué sucede? Que si de pronto me va a cambiar el régimen, voy a ser un país comunista, pues yo no voy a conseguir un banco que me dé un préstamo de aquí para 30 años, porque pues mi propiedad, pues no sabemos qué carajo va a pasar, o si va a valer lo mismo o si va a ser mía. Así que son aspectos bien interesantes. Vamos a preguntarle a Andre a ver qué él nos dice. Andre, do you think that this bill will ultimately pass, or what do you think will be the outcome this time around? I think this really has brought to the attention of many people, and some legislators that were against it, now they are proposing a separate law to protect the rights and obligations of same-sex couples, even though the LGBT people think that we should be included in the same law, but not in a separate law. I think for those more conservative legislators, it's already a little bit progressive, but I don't think that's enough. And now the government, the president, also supports same-sex marriage herself. I'm not sure if she would try to persuade the legislator in her party to all vote for the same-sex marriage amendment. And hopefully she will, but I'm still
not so positive about that. And since the term of the legislature for this year will end very soon, so I don't think they will be able to pass it by the end of the year, even though they will definitely review the bill on December 26th. And after that, they will need to pass second reading and the third reading. I think if we guess today, it will be around March or April, I think. Mm-hmm. And then if somebody else proposed a separate law for the same-sex marriage, and then that'll probably stall the progress of this amendment to the civil code. Okay. So is it? I think. So you have elections coming up, or is just the session, the legislative session, that is? Legislation. Yeah. Okay. Yeah. Okay. We just had election in January, so it's still the same term. But it's a annual session. I think. Yeah. Okay. Is it a 4-year term or? 4-year term. Yeah. Okay. Okay. Él me está diciendo que él piensa que ellos tienen una legislatura unicameral de 113 miembros que se llama el Yuan, y que ellos tienen sesiones, ¿verdad? Como el año natural parece, y que la sesión de este año pues se acaba ya mismo, y que no cree que se va a poder aprobar, que habrá que esperar al próximo año que se den las dos lecturas y que se pase algo, entonces será ya en abril o mayo que se aprobará algo. But you think regardless of the original proposal, do you think that something will get passed, something will be done this time around? Yeah, something will definitely be done, but I'm just not sure if they would add same-sex couple to the law like define marriage, or they will create a separate law. Okay. It would take much longer time to create a separate law than just changing a few words in the original law. True. Él dice que algo va a pasar, que algo se va a aprobar, pero él no cree que sea el proyecto original, que es una enmienda al Código Civil. ¿Resulta familiar? Pues sí. Ellos tienen su Código Civil y él no está seguro si va a ser una enmienda a la definición de matrimonio dentro del código o si va a ser una ley adicional, ¿verdad? Ya sea con otro nombre o con otras especificaciones dentro de otro proyecto de ley. Así que independientemente, él dice que eso en este año no va a pasar, pero que él entiende que algo en un futuro, o sea, 4 o 5 meses, algo va a suceder, pero no sabe hasta cuál va a ser el alcance del proyecto que se apruebe. Andre, one last question, and I know it's late for you over there, and we are. Also, I think that a separate law would be a discrimination too. That's exclude the people from the law like define marriage. That means you are not good enough for this law, something like that. Yeah. Exactly. It's like what happened in the States when they had civil unions, and they in many cases they had all the rights except the name, the label marriage, and for some people that label is important. People don't want to be partners. People don't want to enter civil unions. People want to get married just like everybody else. So we are comparing to the segregation period in the United States and apartheid in South Africa, where people of different races have to use different law. They have to take different buses, go to different schools. That kind of comparison. Yeah. And is that a perception that is widespread among the proponents of the bill?
yes, they think that we should be included in the same act, the civil code that define marriage. We shouldn't be in a separate act. Yeah. Okay. Él me dice que los proponentes del matrimonio igualitario están bien puestos para su cosa y que no van a aceptar una ley separada. Él está comparando con la segregación en el sur de Estados Unidos y con el apartheid en Sudáfrica, donde pues la gente distinta tenía que usar distintas guaguas y tenían que usar distintas leyes, había leyes especiales, como la clínica de Yulín. O sea, había una segregación impuesta por el gobierno, y él dice que ellos pues no van a tolerar eso y que no es a lo que ellos aspiran. Así que parece bien interesante. Vamos a hacerle la última pregunta porque ya es bien tarde para ellos allá. Andre, just one last question, and we are so grateful for you taking this time. Again, I know it's late, and No problem. and this was a very late notice. I called my friend, the friend that we have in common. I just sent him a message. I was like, well, like, you think we can find someone to be on the show, and we did, and I am so grateful that we are able to have this discussion and that our audience is able to learn and put into perspective the fight that we have had and that we will probably have again in the near future. Andrew, we're here in San Juan, but our co-host is in Boston, and we have an audience all over the United States and in Puerto Rico. We also have a strong following in Mexico as well. So we are we're very, very grateful that we are able to have this discussion and that people can put into perspective that rights should not be taken for granted, and that it is in fact an issue of civil rights. It's something that goes to the core of the person, of your dignity as a person, and that I think that's very important that our audience gets that, especially since next month we will have a president that, because we are a colony, we didn't vote for him. We cannot vote for the United States president. But the United States did in their, according to their system, and we have a guy that's very, I don't know, it's unknown. It's a big question mark as to what will happen, not only with LGBT rights, but with everything else. We have this guy coming up in a month, and we don't know, but we have to be ready. And I think it's important that we have this discussion so that our audience can, get ready and understand that this is something that, even though we sometimes we take for granted certain things, we should be, on the one hand, we should be thankful and grateful for the advances that we've had. Here in Puerto Rico, we are at a disadvantage because of our colonial status, but that we should be vigilant and ready to get involved in the political process, because, Andrew, that's something that I believe had a lot to do with Donald Trump becoming president of the United States, is that people have an aversion to getting involved in politics. Here, for example, the participation rate in the last election was hovering about 55%. That's really a shame. Here in Puerto Rico, the turnout rate has been traditionally higher. However, it has been decreasing steadily in the last, I would say, 5-6 elections. So people
people don't want to vote. People don't want to get involved in the political process, and the only way to have meaningful and legal change is through politics and to participating in the political process. Um, Andre, one last question. How do you think this will, this discussion, this exercise that you guys are going through, that is probably going to extend to the next year? Probably this won't be settled until next spring, as you have indicated earlier, probably. How this discussion will affect your neighboring countries? Do you think that it will make them less inclined to have a discussion on LGBT rights? Would they be more inclined, or they're just doing their own thing? Do you, or, you know, they? Do you think that it won't have an impact, or what are your thoughts on the matter? How will this impact, for example, what's going on in Hong Kong in terms of the the democratization protests there, and in other neighboring countries like Thailand, for example? I think for Taiwan, it's pretty easy to be seen as a progressive country when you are surrounded by more conservative neighbors. And then, of course, I hope that Taiwan can be an example for the other countries in Asia to follow for LGBT communities. And then, of course, I want them to know that it's worth the fight, and then it is achievable. And especially, I hope that more like civilized countries like Japan would be able to follow suit, because some of their LGBT groups also come to Taiwan every year for the Pride, and then they will share information with each other, I think. And also some cities in Japan also issues like a kind of partner registration already. The federal government. That's a problem, yeah. And then I also hope that this will show the LGBT people in Asia that they can demand more from their governments too. Oh, by the way, I also know for a fact that for example, in Vietnam, their civil rights, their people don't have the right for a lot of civil rights, even though it's in their constitution. So they have to pretend to be LGBT groups to fight for their civil rights, because their government actually tolerates LGBT groups, but they don't tolerate the NGOs that want more civil rights, such as voting rights or the right to assembly, that kind of stuff. But they tolerate LGBT rights. I don't know why. This is in Vietnam? Yes. That's very interesting. Él nos dice que que es muy fácil para Taiwán ser una república progresista, una república liberal, cuando está rodeado de tantos vecinos, de vecinos tan conservadores como lo están ellos. O sea, yo me puedo solamente imaginar. Tienen allá 1 billón y pico de colorados conservadores cruzando el estrecho al otro lado. Así que, pero que él espera que Taiwán pueda ser ejemplo de apertura y de tolerancia para otras naciones, incluyendo por ejemplo a Japón. Japón es un país rico, un país que tiene una tradición de gobernanza bastante larga, pero que no se ha movido mucho el asunto de los derechos LGBT. Sí hay ciertas prefecturas en Japón, bien poquitas, creo que son como 3 solamente,
donde hay acceso a ciertos derechos, pero me dice Andre que las organizaciones de Japón viajan a Taiwán todos los años ustedes saben, a la fiestecita, al jangueo, y que intercambian comunicación, pero intercambian inteligencia, ¿verdad? Cómo es que se hacen las cosas, cómo es que se hace el activismo, pero que no se ha movido la cosa. Um, Así que esto no es exclusivo de Puerto Rico, que la gente está puesta para el jangueteo y para las paradas y para las carrozas, pero no para la lucha política. Me cuenta también que en Vietnam, por ejemplo, hay tolerancia para los derechos LGBT, pero que no se le permite a organizaciones no gubernamentales, que son las NGOs, abogar por otros derechos como el derecho a asamblea, o sea, reunirse en público, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al voto. Eso me parece interesante. Está como que al revés. Y ustedes saben que Vietnam pues es su propio asunto y tiene sus propios problemas y sus propias situaciones, entre ellas que es mucho más pobre que Taiwán y que no es una democracia madura. Así que ahí está la pirámide invertida. Ustedes se podrán imaginar tener derecho a, ¿verdad? No te persigan por ser gay, pero que no puedas expresarte o no puedas reunirte o no puedas organizarte políticamente. Eso es como que contraintuitivo, ¿verdad? Vamos a dar las gracias a Andre y hacer la entrevista porque ya es tarde, y vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en tiempo igual. Andre, I think that okay, I think I just lost you. Are you there? Andre? Pues parece que Andre se nos fue. Están escuchando el Facebook que está sonando. Parece que Andre se nos fue. Nos menearon los potes, pero pudimos hacer la entrevista completa. Vamos a hacer una pausa en tiempo igual aquí en Conexión 5. Yo voy a llamar a Andre de nuevo en la pausita, pues para darle las gracias y todo eso. Y nos invitó para el Pride de Taiwán, y deja ver si Carmen Yuli me da un contrato, y si Samantha me aumenta, se pone pálida, me tira alguito, tú sabes, para yo poderme dar los viajecitos, ya que, tú sabes, no he ido a South Beach y no he ido a Santo Domingo, y a ver si yo puedo, pues, ¿verdad? De aquí a octubre, reunir un dinerito y llegar hasta el Pride de Taipei. De pronto sí, no sé. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en breve a tiempo igual por Conexión 5.